ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் பிஸ்னஸ் வந்து எப்படி ரன் ஆகுதுன்றது வந்து இந்த வீடியோ பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்கோ இல்லை பட்டிங் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்கோ கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் பிஸ்னஸில் வந்துட்டு என்ன ஒரு பெரிய சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மார்க்கெட்டிங். கஸ்டமர் கன்வின்ஸ் பண்ணுறது கூட ஈஸி தான், பட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணி இட்ஸ் வெரி பிக் டீல் ஆக்சுவலி. இன்டீட். ஸோ அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் மார்க்கெட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுன்ற ஒரு விஷயமே எங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப லேட்டாக தான் புரிய வந்துச்சு. அது ஃபைனல் இயர் வரப்போ ஐ டோல்ட் டு மை பேரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒன் ஸ்டார்ட் பிஸ்னஸ். ஸோ வீட்டில் போய் சொல்கிறப்போ வீட்டில் 2 பேருமே கவர்மெண்ட் ஜாப்ன்றாங்க. தேவர் லைக் யார் அப்படின்ற மாதிரி தேவர் சீங். நீங்கள் அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸியை எதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? வாட் வாஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட்? Since I'm against my parents' decisions, I want to prove them that I can make my own profits. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு 20 இயர் ஓல்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா அவங்க வந்து ப்ராடக்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இல்லை சர்வீஸ் பேஸ்ட் பிஸ்னஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எனக்கு 20 year oldக்கு வந்துட்டு டு மை ஒப்பீனியன் ஐம் சேயிங் சர்வீஸ் பேஸ்ட் வந்துட்டு இட்ஸ் a குட் ஸ்டார்ட். Now let's talk about your passion. Apart from doing all this business, you're also an independent music artist la. I used to play guitar at first. Okay. மற்றவங்க மாதிரி வாரணம் பார்த்துலாம் அந்த கிட்டார் வாசிக்கல. இன்சைட் சா இந்த பாட்டு இருக்குல்ல காதல் ஒன்றுக்கு இருக்கு, ரஜினி சார் வாசிக்கிறாரு நம்ம ஏன் வாசிக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஐ ஜம்ப்டு கிட்டார். உங்களோட 2 ஃபீல்ட்ஸ்லயுமே வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க இப்ப சென்னையில ஃபர்ஸ்ட் ஈவென்ட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லும்போது எனக்கு இதுதான் மைண்ட்ல வந்துச்சு. அண்ட் ஐ வாஸ் அன் இன்ட்ரோவர்ட் அட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. பட் பிஸ்னஸ்க்குள்ள வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஐ changed my perspective from introvert to extroverts. Like I was forced to change. ஸோ உங்களோட பிஸ்னஸ் எங்க ரன் பண்றீங்க பதுவே? இப்போ we are running all over India and our first outlet வந்துட்டு தூத்துக்குடியில் இருக்கு. Why தூத்துக்குடி in particular? Actually தூத்துக்குடியில் surprisingly there's a good ecosystem comparing to tier 1 cities. சோஷியல் மீடியா வந்து உங்க பிராண்டும் சரி இல்லை உங்க மியூசிக் ஜேர்னியும் சரி இதில் வந்து எவ்வளோ பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? A big role. ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறாங்க. வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தே ஷுட் டூ பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் அ ஸ்டார்ட் அப்? பிளான். வடிவில் சொல்கிற மாதிரி ஏதாவது பிளான் பண்ணி தான் போகணும்னு சொல்லுவார்ல. ஆமா. சேம் happens every field. Hi guys, welcome to the Builders Room podcast. And this is the episode 2. In the episode 2ல நம்மளோட guest is Mr. Karthik, founder and CEO of Spicem brand. Apart from this, இவர் ஒரு independent music artistம் கூட. Hi Karthik, first of all, thank you for coming. எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பராக இருக்கு. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் Karthik. Thank you. Super. So, questions-குள்ள போயிடலாமா? Yeah, so the first Sure. question is, உங்களை பற்றி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொல்லுங்க அண்ட் ஸ்பைசம்னா என்னன்றதையும் அப்படியே கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொன்னீங்கன்னா நல்லா Okay, இருக்கும். so myself I'm Karthikeya Dev and I'm an entrepreneur, singer, guitarist and a music composer too. ஸோ ஸ்பைசம் எப்படி ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா வந்துட்டு ஐ திங்க் அட் ஏஜ் ஆஃப் 21 நினைக்கிறேன். I was always fond of starting a business. Okay. ஸோ அப்போ ஸ்டார்டட் அ பிஸ்னஸ் அட் ஃபர்ஸ்ட். அது வந்துட்டு சும்மா ட்ரேடிங் மாதிரி ஆரம்பித்தோம். அண்ட் தென் ஆஃப்டர் அன் இயர் லைக் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் சம்திங் ஆஃப் மை ஓன் விச் ரெசம்பிள்ஸ் மை பிராண்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்பைசம் அண்ட் ஸ்பைசமில் வி செல் ஸ்பைசஸ், வி மேனுஃபேக்சர் ஸ்பைசஸ் especially. And we are currently focused now upon D2C and B2C categories. ஓகே. Yeah. ஸோ எதுக்கு ஸ்பைஸ் பர்டிகுலராக யூஸ் பண்ணீங்க? ஐ மீன் எதனால இந்த ஐடியா உங்களுக்கு வந்து அரைஸ் ஆச்சு? ஓகே. ஸோ மை கிராண்ட் ஃபாதர் வந்துட்டு எங்கே இருந்தார்னா இடுக்கியில் இருந்தார் அவர். ஓகே. ஸோ இடுக்கியில் வந்துட்டு ஹி யூஸ் டு ஒர்க் இன் அ டீ எஸ்டேட் ஃபேக்ட்ரி. ஸோ அப்போது ஹி ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஆல். அண்ட் இப்போ வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் ஸ்பைசம் என்ன பண்ணிட்டுருந்தாங்கன்னா ஃபார்ம்லேருந்து ஸ்பைசஸ் ப்ரொக்யூர் பண்ணி லோக்கலி விற்றுருவாங்க. என்ன ரேட்டுக்கு வருதோ அங்கேயே வந்துட்டு யூஸ் டு செல் இட். அதுக்கப்புறம் தான் ஐ வாஸ் லைக் இதுக்கு ஒரு பிராண்ட் ஆரம்பிக்கக்கூடாது. அண்ட் ஆல்சோ ஐ ஃபவுண்ட் அ கேப் தட் ஒரு 1 or 2 கம்பெனிஸ் தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஹோல் ஸ்பைசஸ் வந்துட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே. ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ஓகே லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் சம்திங் ஆஃப் மை ஓன் அண்ட் அண்ட் ஸோ வி டிட் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ இது எத்தனை வருஷமா போயிட்டு இருக்கு? இப்போ எப்படி போயிட்டு இருக்கு? இப்போது இட்ஸ் பின் 3 years. ஓகே. ஸோ எப்படி போயிட்டு இருக்கு? ஐ மீன் எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க? இல்லை ஐ யூ ஒர்க்கிங் சோலோ? இப்போ வந்துட்டு வி கரண்ட்லி ஹேவ் 14 மெம்பர்ஸ் இன் ஸ்பைசம், ஓகே. இன்க்ளூடிங் ஆல் ஆஃப் ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து ஓகே. 14 people இருக்காங்க. தட்ஸ் அ ரியலி கிரேட் திங் பை த Thank வே. you. ஸோ இப்போது ஸ்பைசமுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரைனிங் இது மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னீங்களா? அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியுமா? பிஸ்னஸ் நான் வந்துட்டு ஸ்கூல் ஆஃப் பிளானிங் ஆர்கிடெக்சரில் படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஓகே. விச் இஸ் அ வெரி ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டியூட் லைக் ஐஐடி என்ஐடி கேட்டகரியில். ம். அண்ட் அது ஃபைனல் இயர் வரப்போ ஐ டோல்ட் டு மை பேரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒன் ஸ்டார்ட் பிஸ்னஸ். ஸோ ஐ ஹேட் 3 ஆப்ஷன்ஸ் இன் மை ஹேண்ட். ஒன்று வந்துட்டு ஐ ஹேட் ஐஐடி ஆஃபர் லெட்டர் இன் ரூர்க்கி.
and I had a job offer letter from Coimbatore Collectorate. And then my third option was to start a business. ஸோ வீட்ல போய் சொல்றப்போ, வீட்ல 2 பேருமே கவர்மெண்ட் ஜாப்ன்றாங்க. தே வர் லைக் யார்றா இவன் அப்படின்ற மாரி தே வர் சீயிங் மீ. ம்ஹ்ம். அண்ட் தென் அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு அந்த மாரி ஜஸ்ட் கிவ் மீ 1 இயர் டைம். ஏன்னா கேட் ஸ்கோர் வந்து இட்ஸ் வேலிட் ஃபார் 2 இயர்ஸ் அந்த டைம்ல. ஸோ ஐ டோல்ட் தெம் லைக் 1 இயர் டைம் தாங்க. ஐல் ஸ்டார்ட் சம்திங் ஆஃப் மை ஓன். ம். இஃப் எனிதிங் கோஸ் பேட் தென் நான் வந்துட்டு ஐஐடிக்குள்ளேயே போய்க்கிறேன். பிகாஸ் த ஸ்கோர் இஸ் ஸ்டில் வேலிட்ல அதனால. ஆமாம். ம்ஹ்ம். அண்ட் அப்போ வந்துட்டு ஐ வென்ட் டு அ பிஸ்னஸ் மீட் வேர் ஐ மெட் அ சிஇஓ கால் முத்துக்குமார். லைக் ஹி இஸ் அ சிஇஓ ஆஃப் கியூ ப்ளூ பிரைவேட் லிமிடெட். அங்கே தி மேனுஃபேக்சர் ஆட் ப்ளூ ஆயில்ஸ். ஸோ ஓகே. அந்த இடத்துல வந்துட்டு வி மெட் அண்ட் ஹி டோல் தட் இந்த மாதிரி ஃப்ரான்ச்சைஸ் கொடுக்கலான்னு பார்க்குறேன். இஃப் யூ நீங்கள் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சொல்லுங்கள், I'll give you the franchiseன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தார். தமிழ்நாட்டிலே சாரி டு இன்டரப்ட். அத பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? ஆட் ஓகே ஆட் ப்ளூ இஸ் அன் ஆயில். அஹம். ஸோ அது வந்துட்டு ஐ மீன் தட் இஸ் யூஸ்ட் இன் BS4 அண்ட் BS6 வெஹிக்கிள்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே. எதுக்குன்னா வந்துட்டு கவர்மெண்ட் மேட் இட் மேண்டேட்டரி டு ஸ்டாப் பொல்யூஷன். அது என்ன பண்ணுன்னா இட்ஸ் கால் டீசல் எக்ஸாஸ்ட் ஃப்ளூவிட். ஸோ அந்த நைட்ரஜன் மோனாக்சைட்ஸை வந்துட்டு அந்த யூரியா சொல்யூஷன் ஸ்ப்ரே ஆகி இட் வில் கன்வெர்ட் இட் இன்டு வாட்டர் வேப்பர். ம்ஹ்ம். ஸோ தட்ஸ் தி சயின்ஸ் பிஹைண்ட் இட். ஓகே. ஸோ அதுக்கு கவர்மெண்ட் மேட் இட் மேண்டேட்டரி டு புட் இட் இன் டீசல் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆஃப் BS4 அண்ட் BS6. ம்ஹ்ம். ஸோ அது வந்துட்டு அந்த டைம் பூமிங் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ தட் கம்பெனி வாண்ட்ஸ் டு கிவ் அ ஃப்ரான்ச்சைஸ் அண்ட் நோ ஒன் இஸ் வில்லிங் டு டேக் இட். அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே நாங்கள் எடுக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு வி ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு சூஸ் தேர் ஃப்ரான்ச்சைஸ் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் நவ் த கம்பெனி இஸ் ரியலி grown that much level actually. ஓகே. தட்ஸ் அ கூல் திங் பை த வே. நீங்க அந்த ஃபிரான்சைஸிய எதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? வாட் வாஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட்? See, அதான் since I'm against my parents' decisions, I அஹம். want to prove them that I can make my own profits. Like I can live for myselfன்ற மாதிரி without any help, any else help or something. ஓகே. So to make them believe that I'm worthy to stand on my own leg, I started a company. I mean, I took their franchise to ம். make profits, to be honest. ஸோ So ஜஸ்ட் பேரண்ட்ஸ்க்கு ப்ரூவ் prove பண்றதுக்காக பண்றதுக்காக மட்டும் I தான் took that. வந்து யூ டிட் தட். Yeah, அது இல்லாம வேற எந்த சோல் பர்ப்பஸும் இல்ல, எந்த இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடையாது. nothing. ஓகே. ஸோ ஆஹா. அது ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுத்த ஒரு 3 மந்த்ஸ்லேயே வி வர் ஏபிள் டு ஐ மீன் கிராஸ் த பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி. ஓ, தட்ஸ் ரியலி கூல். யா. ம்ஹ்ம். ஓகே. இப்போ நீங்க வந்து ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் பிசினஸ் பண்ட்ருக்கீங்கல்ல? ஆ ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் பிசினஸ் வந்து எப்படி ரன் ஆகுதுன்றது வந்து இந்த வீடியோ பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கோ, இல்ல பட்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கோ கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ப்ராடக்ட் பேஸ்டு பிஸ்னஸில் வந்துட்டு என்ன ஒரு பெரிய சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மார்க்கெட்டிங். ம். ஆஸ் இன் லைக் இப்போது சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் கம்பெனி, யூ கேன் ஸ்டார்ட் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் தென் கிளைண்ட் வில் கம். இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் போகும் கரெக்டாக. ம். பட் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் மார்க்கெட்டிங் நீங்கள் பண்ணுறப்போ வந்துட்டு யூ ஷுட் ஹேவ் தட் ROI at the end of the day. Yeah. பட் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனில தட் வாண்ட் ஹேப்பன். பிகாஸ் இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கேன். நான் வந்து இப்போது சென்னையில் இருக்க பீப்புளுக்கு நான் வந்துட்டு ஆட் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, அது ஆல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா, அந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு பக்கத்தில் இருக்க கடையில் இருக்கணும். ரைட்? ம். அப்போ தான் வந்துட்டு அவங்க நம்ம பார்க்குறப்போ, ஓகே இந்த ப்ராடக்ட் வந்துட்டு இங்கே ஆட்ல பார்த்தோமேன்னு சொல்லிட்டு தில் ரெசெம்பிள் தட் அண்ட் தென் தெல் பை த ப்ராடக்ட். எஸ். ஓகே. ம்ஹ்ம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஐ ஃபேஸ்ட் அ வெரி பிக் சேலஞ்ச். ஏன்னா வி ஹேவ் டு டாக் டு டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் சேயிங் தட் எங்கள் கம்பெனி வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. பிகாஸ் இட் ஸ்டார்ட் அப் ரைட். ஸோ ம். இந்த யா, மாதிரி நீங்கள் ஆப்வியஸ்லி. வந்துட்டு ப்ளீஸ் டேக் யுவர் ப்ராடக்ட்ஸ். அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்துட்டு அவங்கள கஸ்டமர் கன்வின்ஸ் பண்ணுறது கூட ஈஸி தான். பட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணி இட்ஸ் a வெரி பிக் டீல் ஆக்சுவலி. இண்டீட். யா. ம். ஸோ அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் தான் மார்க்கெட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுன்ற ஒரு விஷயமே எங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப லேட்டா தான் புரிய வந்துச்சு. ம்ஹ்ம். லைக் வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஆட் ரன் பண்ணிட்டு தானே இருக்கோம். என்ன இது இன்னும் சேல்ஸ் அந்த அளவு வரலையே, எக்ஸ்பெக்டட் சேல்ஸ் கிட்ட ரீச் ஆகலையேன்ற மாதிரி நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ, ஓகே திஸ் இஸ் த ரீசன் ஒய் இட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங் சொல்லிட்டு வி ஜஸ்ட் கேம் டு நோ. ஆல்ரைட். ஆஹா. யா. ஸோ தேர்ஸ் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் அண்ட் சர்விஸ் சர்வீஸ் பேஸ்ட். பேஸ்ட் எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே. ஸோ என்ட்ட இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு 20 இயர் ஓல்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா, அவங்க வந்து ப்ராடக்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இல்ல சர்விஸ் பேஸ்ட் பிசினஸா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஏன்னா, பர்சனலா என்ட்ட வர நெறைய கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னா, ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாரி நான் ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு சொல்யூஷன் வச்சிருக்கேன். பட் அந்த சொல்யூஷன வந்து நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டா வந்து புரொவைட் பண்ணிட்டேன் கன்சியூமர்ஸ்க்கு, இல்ல ஒரு சர்விஸா புரொவைட் பண்ணிட்டான்னு கேட்டிருக்காங்க. ம். ஸோ, அத எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம்னு நெனைக்கிறீங்க? அத எப்படி டீல் பண்ணலாம்னு நெனைக்கிறீங்க? ஓகே. ஸோ எனக்கு 20 இயர் ஓல்டுக்கு வந்துட்டு டு மை ஒப்பீனியன் ஐம் சேயிங். ஆ. ஸோ சர்வீஸ் பேஸ்ட் வந்துட்டு இட்ஸ் a குட் ஸ்டார்ட்.
as in like they'll have their own time. Mhm. புரியுதா? Because 20-year-old, it's too early to start a business at that age. பட் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் லைஃப்பை என்ஜாயும் பண்ணணும். பிகாஸ் 25 இயர்ஸ் இஸ் அ கோல்டன் பீரியட், ரைட்? கரெக்ட். ஸோ தே ஹேவ் டு என்ஜாய் த ஓன் லைஃப் டூ. ஸோ சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி இஸ் அ, எப்படி சொல்ல, இட் ஹேஸ் அ ப்ரோஸ் ஆஃப் ஹேவிங் தேர் ஓன் டைம். பட் ப்ராடக்ட் பேஸ் அப்படி கிடையாது. யூ ஷுட் பி ரன்னிங் 24/7. ஆல்ரைட். ஸோ ஆஹா. if they are ready to work, and if they are, so எப்படி சொல்ல, they interested to work to in a product based company அப்படின்னா வந்துட்டு they can of course start their own product based company. ம்ஹ்ம். Or if they want to enjoy the life as well அப்படின்னா வந்துட்டு they can jump to service based company. என்னால வந்து இந்த சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனில வந்து 24/7 வொர்க் பண்ணாம ஐ மீன் நீங்க வந்து லைஃப்பையும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வொர்க்கும் பண்ணலான்றது வந்து ஐ டோன்ட் நோ. ஐ கான்ட் அக்செப்ட் இட். ஏன்னா நான் வந்து ஐ அம் பெர்சனலி ரன்னிங் அ சர்வீஸ் பேஸ் கம்பெனி. அண்ட் எனக்கு வந்து இனிஷியலா வந்து நெறைய விஷயங்கள் புரியாம இருந்துச்சு. ம். அதுக்கப்புறம் போக போக தான் வந்து தெரிய வந்துச்சு. ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஆளு, ம். ஒரு கார்ப்பரேட் எப்படி வொர்க் ஆகும்னு தெரிஞ்ச ஆளு, அதுக்குள்ள பிசினஸஸ்ல வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச ஆளு, கரெக்ட்டா வந்து ஹி கேன் செட் ஹிஸ் சர்விசஸ். ம். 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 இதே வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத ஆள் ஒரு சர்விஸ் பேஸ்ட் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறான்னா, அவனோட ஃபர்ஸ்ட் கிளையன்ட் புடிக்கிறதுக்குள்ளயே என்ன சொல்றது? வருஷங்கள் ஓடிடும். ம். டூ பி வெரி ஃபிராங்க். ஏன்னா ம். 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 தேர்ஸ் நோ பிக் இன்வெஸ்ட்மென்ட் இன் தேர். ம். இஸ் ஜஸ்ட் மேக்கிங் கோல்ட் கால்ஸ், கோல்ட் இமெயில்ஸ் சொல்லி அவுட்ரீச் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கால் ஸ்கெட்யூல் பண்றாங்க. ம். 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 மோஸ்ட்லி வந்து ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்க கிளையண்ட் கேட்கிற குவெஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து இவங்கள்ட்ட ஆன்சர் ப்ராப்பரா இருக்காது. ம். பிகாஸ் தே ம். டோன்ட் ம். நோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் தெம்செல்வ்ஸ். ம். ஸோ அது ஒரு பெரிய கேப் இருக்கு. ஸோ இட் நீட்ஸ் அ வெரி பிக் லேர்னிங்ன்றது தான். ஏன்னா வந்து ப்ராடக்ட் பேஸ்டா வந்து நாங்களும் ப்ராடக்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ம். ப்ராடக்ட் பேஸ்ட்ல வந்து உங்களுக்கு கார்ப்பரேட் எக்ஸ்போஷர் அவ்வளோ தேவையில்லன்ட்டு என்னோட ஃபீல். ம். பட் ம். ம். சர்வீஸ் பேஸ்டா இருக்கும்போது யூ அட்லீஸ்ட் நீட் 2 to 3 இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யா, மினிமம். ஐ அக்ரி வித் யூ. பட் என்னன்னா ஆம். வந்துட்டு, வாட் வாஸ் மென்ட் டு சே வாஸ் லைக், இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்துட்டு ஸ்டார்ட்டிங் ஸ்டேஜ்ல போத் ஹேஸ் டு டூ நோ லாட் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் ஒர்க்ஸ். யா, ஒர்க்ஸ். யா. ஈச், யா. பட் கொஞ்சம் க்ரோ ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராட் பேஸ்ட் ஹேஸ் எ ஓன் கான்ஸ், ம். ரைட்? இப்போ லாஜிஸ்டிக்ஸா இருக்கட்டும். லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்துட்டு மோஸ்ட் நைட் தான் வரும். ஸோ ம். யூ ஹேவ் டு அட்டெண்ட் அன்டைம் கால்ஸ் டூ. ரைட், கரெக்ட். 2 o'clockலாம் கால் பண்ணி தெல் சே தட் இந்த மாரி இந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு உங்க லாஜிஸ்டிக்ஸ். வாட் கேன் வி டூ அப்படின்ற மாரி. ம்ஹ்ம். ஸோ அங்க வந்துட்டு வில் பி ஹேவிங், எப்படி சொல்ல, ஒரு ஒரு லேக்ஸ் கணக்கா ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணி அங்கருந்து வந்துட்டுருக்கும், குட்ஸ் வந்துட்டுருக்கும். யூ ஒன்ட் கெட் அ ப்ராப்பர் ஸ்லீப். ஓ! ஸோ பிசிக்கல் யா, ப்ராடக்ட்ன்றதுனால ஓகே. எக்ஸாக்ட்லி. இட்ஸ் ஜஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தட் யா, யா, மேட்டர்ஸ் அட் யா. தி எண்ட் ஆஃப் தி டே. யா, எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே. ஸோ தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அபார்ட் ஃப்ரம் பிசினஸ், நவ் லெட்ஸ் டாக் அபௌட் யுவர் பேஷன். ஆ அப் அபார்ட் ஃப்ரம் டூயிங் ஆல் திஸ் பிசினஸ், நீங்க யூ ஆர் ஆல்சோ அன் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் ஆர்டிஸ்ட்ல. ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்படி பாப்பப் ஆச்சு? வாஸ் இட் சம்திங் தட் வாஸ் ஃப்ரம் யுவர் சைல்ட்ஹுட் இல்ல இப்போ பாதியில வந்துச்சா? அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் கேட்போம். ஓகே. ஸோ கிட்டார் வந்துட்டு ஐ யூஸ்ட் டு ப்ளே கிட்டார் அட் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. ஓகே. ஸோ அது வந்துட்டு நான் 8த் படிக்கும்போது, மத்தவங்க மாரி வாரணம் மேரம் பார்த்துலாம் நான் வந்து கிட்டார் வாசிக்கல, டு பி ஹானஸ்ட். ஓகே. பட் ஆஹா. இன்ஸ்டா ஐ சா இந்த பாட்டு இருக்குல்ல, காதல் அணுக்கள். ஆமா. ஐ வாஸ் லைக், ஓகே, ரஜினி சார் வாசிக்கிறாரு, நம்ம ஏன் வாசிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஐ ஜம்ப்ட் டு கிட்டார். ஓகே. அண்ட் அப்போ வந்துட்டு யூஸ்ட் டு ஹேவ் தட், எப்படி சொல்ல, ஒரு மித்துன்றது மாரி, லைக் கிட்டார் இஸ் சோ மச் காஸ்ட்லி. நீங்க வந்துட்டு வாங்க முடியாது. அது 20K 30K வரும். அப்போ இட்ஸ் பின் 10 இயர்ஸ் பேக் ஐ கெஸ். ஆமா. அப்ப அப்படிதானே இருந்துச்சு. ஆ. வெறும் வந்து என்ன சொல்றது, பிரிவிலேஜ் பீப்பிளால மட்டும் தான் வந்து யா, அத அஃபோர்ட் பண்ண யா, யா, முடியும். யா, நார்மல் பீப்பிளால யா. அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. அது ஒரு மித் யா, இருந்துச்சு தட்ஸ் அ ஆப்வியஸ்லி. மித் ஆக்சுவலி. ஆ. பட் தென் நான் என் வீட்ல கன்வின்ஸ் பண்ணி ஐ யூஸ்ட் டு சேவ் அ சின்ன அமௌண்ட் ஆஃப் மனி. சின்ன ம். வயசுலேருந்தே ஐ ஹேவ் தட் ஹேபிட் ஆஃப் ஓகே. சேவிங் மனி. ஸோ அப்போ அட் தட் டைம் ஐ ஹேட் ₹3000 ஐ கெஸ். ம். ஸோ அத எடுத்துட்டு அப்பாட்ட குடுத்து, இந்த மாரி அப்பா ஐ வாண்ட் அ கிட்டார் ம். அப்படின்னு சொன்னேன். பட் அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் தே கேம் டு நோ த கிட்டார் இஸ் வெரி, எப்படி சொல்ல, அஃபோர்டபுள்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. தே ஆஹ. பாட் இட் ஃபார் 2.5 ஐ கெஸ். ஆ தட்ஸ் நாட் பேட். பரவால்ல. யா. ஆஹ. அண்ட் அப்போ ஐ வென்ட் டூ கிளாஸஸ். பட் எனக்கு அந்த கிளாஸ் அந்த அளவு எனக்கு பிடிக்கல. ஸோ த ஓகே. டியூட்டர் வாஸ் நாட் தட் மச் குட். அண்ட் ஐ ஸ்டாப் பிளேயிங் கிட்டார். அண்ட் 10த்ல ஐ, எப்படி சொல்ல, ஐ ஹேட் another tutor. He's a, my luck I guess. So he's a very good tutor. ம். அண்ட் அவர் வந்துட்டு ஹி டீச் மீ ஹிஸ், எப்படி சொல்ல, ஃப்ரம் his சோல், லைக் ஃபுல்லாக ஹி டீச் மீ லைக் his ஓன் சன்ன்றது மாதிரி ஃபுல்லாக டீச் பண்ணி. அண்ட் தென் 12th படிக்கும்போது ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ப்ளே கிட்டார் இன் அ குட் வே. ம்ஹ்ம். அண்ட் காலேஜ் போனதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் அந்த கோவிட் டைமில் வந்துட்டு யூஸ் டு புட் லாட் ஆஃப் கவர் வீடியோஸ். ஐ வாஸ் நாட் அ சிங்கர் தட் டைம். ஓகே. பட்
அந்த கவர் வீடியோஸ் போடுறப்போ யாராவது பாடணுமேன்றதுக்காக ஐ சங் ஃபார் மை செல்ஃப். ஐ ம். ரெக்கார்டட் இட் அண்ட் ஐ மேட் சம் ப்ராசஸிங் அண்ட் ஐ அப்லோடட் இட் ஆஸ் அ ரீல். அது வந்து ரீல் வந்த டைம் அப்போ Instagramல. ஓகே. அண்ட் அப்லோட் பண்ண ஒரு 2nd ஆர் 3rd ரீலே வந்துட்டு இட் இட் வென்ட் லிட்டரலி வைரல். ம். அண்ட் ஐ ஹேட் லம்ப் சம் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ். ம்ஹ்ம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் ஆன் இட்ஸ் ஓன் வே. நான் வந்து அதில இன்டர்ஃபியரே பண்ணல. இட் இட் ஜஸ்ட் டேக்கிங் மீ சம்வேர் அண்ட் ஜஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் இட் ஸோ அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் மூவிங் வித் த ஃப்ளோ. எக்ஸாக்ட்லி. ஆஹா. கூல். ஸோ அப்ப இந்த டியோ மியூசிக்ல இப்ப நீங்க என்ன சொல்றது? இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக்லாம் வந்து ம். பப்ளிஷ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க. அத பத்தியும் கொஞ்சம் பேசுங்களேன் கேட்போம். யாஹ்! ஆ. அதான் ஸ்டார்ட்டிங் ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு அந்த ரீல் வைரல் ஆனதுக்கப்புறம் நெறைய பாட்டுலாம் வர ஆரம்பிச்சது. லைக் ஒரசாத, லைக் ஆஹா. இண்டி மியூசிக்லாம் அப்பதான் வந்துட்டு நெறைய பாப் அப் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. ஆமா. ராட்டின்னு ஒரு சாங் வந்துச்சு. ம். சவுண்ட் ஆஃப் கிக் ஐ கெஸ். 7 அப் த யாஹ்! யாஹ்! ஸோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு ஐ ஹேட் அ ஃபாலோவர். நான் அவன டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். இந்த மாரி ப்ரோ ஐ வாண்ட் டூ சிங் இன் டிவோ மியூசிக். ஸோ ஹி வாஸ் இன் டிவோ மியூசிக் தட் டைம். ம். ஓகே. ஸோ இந்த மாரி கேட்கிறப்போ ஹி வாஸ் லைக் ப்ரோ நீங்க மெயில் அனுப்புங்க. தி வில் கால் யூ பேக்ன்ற மாரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் ஐ மெயில்ட் தெம். பட் அந்த டைம்ல என் வொர்க்ஸ் அந்த அளவு நல்லா இல்லையா என்னன்னு தெரியல. பிகாஸ் இட் வாஸ் அட் மை ஸ்டார்ட்டிங் ஸ்டேஜ். ஓகே. ஓகே. போர்ட்ஃபோலியோ ஒண்ணும் பெருசா யாஹ்! பில்ட் ஒண்ணும் ஆவல. பெருசா இல்ல. ஆ. நத்திங் வாஸ் தேர். ம்ஹ்ம். அண்ட் அப்படியே ஃப்ளோ போக போக இப்போ ஆஃப்டர் லாட் ஆஃப் ரீல்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் கெட்டிங் லாட் ஆஃப் அட்டென்ஷன் ஃப்ரம் எவ்ரிஒன் ம்ஹ்ம். அண்ட் ஐவ் அகைன் சென்ட் அ மெயில். அண்ட் சர்ப்ரைசிங்லி தே saw மை மெயில் அண்ட் தே வர் லைக் இந்த மாரி ப்ரோ டோன்ட் ரிலீஸ் தட் சாங் எனிவேர். நாங்க ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு தென் வி ஹேட் அ டாக் அண்ட் அண்ட் இட் ஹேப்பன் லைக் ரிலீஸ்ட் அ சாங் a couple of months back. ம்ஹ்ம். அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் சாங் இஸ் இன் ப்ராசஸ். ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒரு 3 to 4 சாங்ஸ் வரிசை லைன் அப்ல இருக்கு. Oh, ஐ that's பின் really cool. All the யாஹ்! best for all தேங்க் யூ those ஸோ மச். songs. And we've been also been doing shows like which is called Devanas Guitar. Uh-huh. We did a show in Chennai like அது ஒரு 8 months இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And it was a Mhm. massive hit. Okay. And that is my first show. And next show வந்துட்டு we're planning it in Bangalore. So if everything goes good, then in a couple of months, then Bangalore we'll be doing a show. Hopefully, fingers Yeah, crossed. exactly. எனக்கு வந்து நீங்க சொல்றதுலருந்து ஒண்ணு கேட்கணுன்ட்டு இருக்கு. ம், இப்ப வந்து நெறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து ஒரு விஷயம் லேக் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் கான்ஃபிடன்ஸ். ம், அண்ட் த செகண்ட் திங் இஸ் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங். ம், இப்போ உங்களோட 2 ஃபீல்ட்ஸ்லயுமே வந்து பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் ம், ரியலி ம். இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க இப்ப சென்னையில ஃபர்ஸ்ட் ஈவென்ட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லும்போது எனக்கு இதுதான் மைண்ட்ல வந்துச்சு. அந்த டைம்ல உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? நீங்க வந்து நர்வஸா இருந்தீங்களா? ஆர் வர் யூ பேனிக்கிங் அந்த மாரி ஏதாவது சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சா? இல்ல யூ வர் நார்மல்? During the show I was normal. ஆஹா. But வந்துட்டு as I said like both are important for a singer and நான் yeah, ஆன்டர்பிரினியர். both of my யா. fields. ம்ஹ்ம். Exactly. And I was an introvert at first. ஓகே. But பிஸ்னஸ்குள்ள வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஐ changed my perspective from introvert to extroverts. Like I was forced to change ம். because I can't just simply sit in a room with a full of business minded peoples. ஆமா. I have to ட்ரூ. interact with them so that there'll be a knowledge sharing, of கண்டிப்பா. course. ஸோ அதனால ஐ வாஸ் ஃபோர்ஸ்ட் அண்ட் தென் இப்போ ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐம் இன்ட்ரோவர்ட் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் அதெல்லாம் மேட்டர் இல்ல. இல்ல அண்ட் த கொஸ்டின் இஸ் அத எப்படி பிரேக் பண்ணி வந்தீங்க? ஏன்னா நெறைய பேர் இந்த வீடியோ பார்க்குற நெறைய பேர் 20 இயர்ஸ் ஓல்டு இல்ல வாட் டு சே ஒரு 16லேருந்து 25க்குள்ள இருக்கவங்க நெறைய பேர் இந்த ப்ராப்ளம்ல வந்து மாட்டிட்டு இருக்காங்க. இத ம், எப்படி பிரேக் பண்ணி வெளில வரதுன்னு தெரியாம இருக்காங்க. ம், ம், ம். அவங்களுக்கு உங்களோட அட்வைஸ் என்னவா இருக்கும்? டூ அ பேக்ரவுண்ட் ஒர்க். ஓகே. ஸோ கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாம இருக்கிற டைம்ல ஜஸ்ட் டூ சம் ஒர்க் தட் வில் இன்க்ரீஸ் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ். ம்ஹ்ம். லெட்ஸ் சே லைக் இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் நான் ப்ராக்டிஸ் அதிகமா பண்ணேன்னா மை கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வில் இன்க்ரீஸ். சேயிங் தட் ஓகே நான் அந்த ஆப்வியஸ்லி. தப்பு பண்ண மாட்டேன். ஸ்டேஜில் ஆன் ஸ்டேஜில் பண்ண மாட்டேன். ம். அண்ட் இட் கம்ஸ் டு பிஸ்னஸ் ஏதாவது ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ல இறங்குறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஹேவ் அ பேசிக் ஒர்க் ஆர் தி ஒர்க் தட் மேக்ஸ் யூ கான்ஃபிடென்ட். ம்ஹ்ம். ரைட். யா. பிஸ்னஸ் பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. யூ ஷுட் ஹேவ் தட் ஓன் கான்ஃபிடன்ஸ். ஓகே நம்ம வந்துட்டு வில் சீன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வர வரைக்கும் அதுக்கு தேவையான ஒர்க் நீங்கள் பண்ணணும். ஆல்ரைட். யா தட் மேட்டர்ஸ் ஆக்சுவலி. இண்டீட். யா. ஆ த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் நீங்க வந்து உங்களோட பிசினஸ் ஒரு சைடு அண்ட் உங்களோட மியூசிக் பேஷன் இஸ் ஆன் த அதர் சைடு. 2த்தையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்றீங்க? இஸ் தேர் சச் திங்? அந்த மாரி ஏதாவது இருக்கா? பேலன்ஸ் பண்றீங்கன்ற மாரி ஏதாவது யா இருக்கா? பேலன்ஸ் பண்ணி தான் ஆ. ஆகணும். வி ஹேவ் நோ சாய்ஸ் தேர். ஆஹா. பட் அஸ் ஐ செட் பிஃபோர் லைக் எப்படின்னா ஐ வாண்ட் போத் இன் மை லைஃப். ஆஸ் இன் ம். லைக் இப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு ஹாபீஸ் இருக்கும் ரைட். யப். ஸோ ஐ வாண்ட் போத் மை பேஷன் அண்ட் மை ஹாபீஸ் டுகெதர். ஸோ திஸ் இஸ் மை பேலன்ஸ். மை ஹாபீஸ் இஸ் மியூசிக் அண்ட் மை பேஷன் இஸ் entrepreneurship. யப். ஸோ
I just want to keep that in balance so that I'll be in a normal state, ம்ஹ்ம். or I won't be that much stressed out அந்த மாரி. So that's ஆல்ரைட். yeah. ஸோ உங்களோட பிசினஸ் எங்க ரன் பண்றீங்க பை த வே? இப்போ வி ஆர் ரன்னிங் ஆல் ஓவர் இந்தியா. ம். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்லெட் வந்துட்டு தூத்துக்குடியில இருக்கு. வை தூத்துக்குடி இன் பர்ட்டிகுலர்? பிகாஸ் தட் இஸ் மை ஹோம் டவுன் ஆக்சுவலி. ஆஹா. யாஹ். இல்ல அப்பார்ட் ஃப்ரம் பீயிங் யுவர் ஹோம் டவுன் அங்க ஈகோசிஸ்டம் இருக்கான்றது தான் என்னோட கொஸ்டின். ஏன்னா சாரி டு இன்டரப்ட். ஏன்னா வந்து இப்போ டயர் 1 சிட்டீஸ்ல வந்து இருக்க ஈகோசிஸ்டம விட தூத்துக்குடியில என்ன பெரிய ஈகோசிஸ்டம் இருக்க போகுதுன்றது தான் ஒரு காமன் மேன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும். ஸோ அங்க அப்படி ஒரு ஈகோசிஸ்டம் இருக்கா ப்ராப்பரா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாரி கம்பெனிஸ் பில்ட் பண்றதுக்கு? பிகாஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுமே சில பேர் அங்க கம்பெனிஸ் ம், வச்சு ரன் ம், ம், பண்ணிட்டுருக்காங்க. நம்மளுக்கும் ஒரு மியூச்சுவல் தெரியும். இஸ் ரன்னிங் அ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ம், ஏஜென்சி தேர். நெறைய புது புது ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வருது. அப்ப கண்டிப்பா ஈகோசிஸ்டம்னு ஒண்ணு இருக்கணும்ல. ம், அத ம், பத்தி ம். கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். ஆக்சுவலி தூத்துக்குடியில சர்ப்ரைசிங்லி தேர்ஸ் அ குட் ecosystem. கம்பேரிங் டு ஆஹா. டயர் 1 சிட்டீஸ், வந்து இட் இட் ஹஸ் அ ஹெல்த்தி ecosystem இண்டீட். ஆல்ரைட். யாஹ். As in like, நான் அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட் Joyson, ஜாய்சன். like யப். he's a CEO of Digimarketrix. யப். So we both are schoolmates at first. ம்ஹ்ம். And then நாங்க 2 பேரும் தான் யூஸ்ட் டு பிரெயின்ஸ்டார்ம் ஈச் அண்ட் எவ்ரிஒன்ஸ் ஐடியாஸ். ம்ஹ்ம். அப்போ வி கேம் வி வி ஜஸ்ட் திங்கிங் லைக், நம்ம எதுக்கு இந்த மாரி ஒரு லைக் மைண்டட் பீப்பிள் ஏன் வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது? அப்படின்ற மாரி. பிகாஸ் இன் டயர் 3 சிட்டீஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் நாங்க என்டர் ஆகுறப்போ வந்துட்டு வி ஆர் நாட் அவேர் தட் இந்த மாரி பீப்பிள் இருக்காங்களான்றது. வி ஆர் ம். திங்கிங் ஓகே இந்த மாரி ஓல்ட் ஸ்கூல்டட், ஐ மீன் நாட் இன் அ குட் வே, பட் ஓல்ட் ஸ்கூல்டட் பீப்பிளா இருந்தவங்க இருக்கிறாங்க. டிப்பிக்கல் பிசினஸ் மேனா இருக்கவங்க. யாஹ். ம். As in like, they some people no, they won't want any startups to come up. So that is there. ம்ஹ்ம். In it is still there, but we don't want that kind of people to be surrounded by I mean within us. ம். ஸோ அப்போ we were just thinking இந்த மாரி நம்ம ஏன் ஒரு ஈகோசிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது, விச் ஹஸ் நோ நத்திங், ஜஸ்ட் பியூர் இன்ட்ராக்ஷன், நோ ஃபீஸ், நத்திங். ஓகே. அப்படி சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சோம். அண்ட் தென் த வேர்ட்ஸ் வென்ட் அவுட் இன் ஏர். அண்ட் சர்ப்ரைசிங்லி தேர் வர் லாட் ஆஃப் குட் entrepreneurs in தூத்துக்குடி. We knew a guy like, he's building his own satellite. சேட்டலைட். Yeah, ஆஹா. in தூத்துக்குடி. Yeah, பரவாயில்லையே! yeah. தட்ஸ் ரியலி ஆசம். Exactly. And we also knew a guy like, அவர் வந்துட்டு ஏதோ அந்த சேட்டலைட் இன்ஜின்ஸ் இருக்குல்ல, சம் ஆமா. கிரையோஜெனிக் இன்ஜின்ற ஆஹா. மாரி இருக்குல்ல. ஸோ ஹி வாண்ட்ஸ் டு பில்ட் அன் இன்ஜின் விச் ரன்ஸ் இன் அனதர் ஃபியூவல். ஸோ அந்த மாரி தே ஆர் ம்ஹ்ம். ஜஸ்ட் தேர் லாட் ஆஃப் குட், ஆக்சுவலி குட் entrepreneurs. ஆஹா. பெருசா வெளியில தெரியலன்னு தான் சொல்ல வரீங்களா? வெளிய ஆஹா. யாருக்குமே தெரியாது. பட் ஓகே. வாட் ஐ வுட் லைக் டு சே இஸ் தட் அப்சர்வ் த சரவுண்டிங், ஐ மீன் சரவுண்டிங்ஸ் ஆக்சுவலி. ஆமா. மேக் கனெக்ஷன்ஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி மேக் டே. கனெக்ஷன்ஸ். ம். And இப்போ there's a healthy entrepreneur club in Thoothukudi, I would ஓகே. say. ஆஹா. Uh, since it's a business town, for sure, Thoothukudi and Tirunelveli is meant for businesses. ம்ஹ்ம். But there are also good people, good entrepreneurs who would give you hands, who would be a good friend to you and ஆல்ரைட். your ம்ஹ்ம். businesses. Exactly. ஸோ, இப்ப இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க தூத்துக்குடியில இருக்க யாராவது வந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா, அவங்க வந்து உங்களோட எக்கோசிஸ்டம்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணலான்றதையும் கொஞ்சம் சொல்லிட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Yeah, just talk. ஓகே. ஸோ Just find a way and talk. அவ்வளவுதான். அ Nothing matters. ஆல்ரைட். கண்டிப்பா. ம்ஹ்ம். Because the world is very small. Okay. இண்டீட். Yeah. ஸோ ம்ஹ்ம். என்ன ஒரு 2, 3 கனெக்ஷன்ஸ் அப்புறம் தான் நாங்க இருப்போம். அவ்வளோதான். We'll be கண்டிப்பா. connected anyways. Yeah. ம்ஹ்ம். ஓகே. ஸோ தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்க்கு போலாம். தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் சோசியல் மீடியா இருக்குல்ல. ம். சோசியல் மீடியா வந்து உங்க பிராண்டும் சரி, இல்ல உங்க மியூசிக் ஜர்னியும் சரி, இதுல வந்து எவ்வளோ பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறீங்க? A big role. ஆஹா. ஏன்னா வந்துட்டு டைரக்ட்டா இல்ல, பட் இன்டைரக்ட்டா. ஆஸ் இன் லைக் இப்போ மியூசிக்ல நான் வந்துட்டு கெயின் பண்ண கனெக்ஷன்ஸ் வச்சு தான் என்னோட ஸ்பைசஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு யூஸ் டு கிவ் இட் டு தெம். அண்ட் நான் அவங்கள்ட்ட வந்து ஐ கேன் எப்படி சொல்ல, ஒரு ஃப்ரெண்டா வந்து சொல்லலாம் அவங்கள்ட்ட. ம்ஹ்ம். இந்த மாரி ஆஸ் அ ஃபெல்லோ ஆர்டிஸ்ட்டா சொல்லலாம். இந்த மாரி என் ப்ராடக்ட் தான் அது. ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் கேன் யூ ப்ளீஸ் ப்ரோமோட்ன்றது மாரி. யூ ஓகே. கெட் இட். ஆஹா. பட் அஃப்கோர்ஸ் இல் சார்ஜ். பட் யூசுவலா சார்ஜ் பண்றத விட கம்மியா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் ஐ வாஸ் அ மியூச்சுவல் கனெக்ஷன். ஆல்ரைட். ஆஹா. யாஹ். ஸோ தட் பிளேஸ் a வெரி பிக் ரோல். ஓகே. இப்போ இட்ஸ் கோனா பி அன் ஹைப்போதெட்டிக்கல் கொஸ்டின். இஃப் அ 20-year-old guy today வாண்ட்ஸ் டூ பில்ட் அ ஸ்பைஸ் பிராண்ட், ம். எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? எப்படி கொண்டு போலாம்னு நினைக்கிறீங்க? ப்ராடக்ட் பேஸ்னாலே ஸ்பைசஸ்ன்னு கிடையாது. எனி ஆ. ப்ராடக்ட் பேஸ்னாலுமே வந்துட்டு தே ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த சோர்ஸ், விச் இஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட். ம். யூ ஷுட் ஹேவ் அ லெஜிட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டு பி ஹானஸ்ட். யப். லைக் இட் ஷுட் பி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். இட் ஷுட் நாட் காம்ப்ரமைஸ் இன் குவாலிட்டி, ம். ரைட்? அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ தி அதர் ஸ்டெப்ஸ்.
as in like fundingல இருந்து எல்லாமே. Because procurement is the root of the businesses, ஆமா. especially in product based business. ம்ஹ்ம். So அத ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டாலே rest of the work is in ease. So ஆப்வியஸ்லி. yeah. ஸோ இப்போ அ இந்த ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் நீங்க வேகா சொல்லும்போது வந்து, ஐ யூ ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஒன்லி D2C பிராண்ட்ஸ் இல்ல எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணி சொல்றீங்களா? எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண இட்ஸ் சொல்றேன். அ வைடர் Yeah, ஸ்பேஸ் yeah, தட் yeah, யூ yeah. ஓகே டாக்கிங் அபௌட். ஓகே, அவங்க என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க வைல் பில்டிங் திஸ் பிராண்ட்? You know, when the cash flows in, ம். okay, they have to know where to spend and where to not spend and where to least spend. You get it? ஓகே. Yeah. ஸோ அந்த 3 கேட்டகரிஸ் அவங்க வந்து நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஆல்ரைட். தட்ஸ் அ ஸோ வந்து வெரி பிக். எங்க வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், யா. எங்க வந்து ஸ்பெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாது, அண்ட் எங்கே கம்மியாக ஸ்பெண்ட் எங்க பண்ணணும். கம்மியா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். யா. இது 3ம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். யா இட்ஸ் ரியலி எக்ஸாக்ட்லி. இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபினான்ஷியல் டெசிஷன்ஸ் வந்து கரெக்ட்டா எடுத்தீங்கன்னா தான் யூ கேன் சர்வைவ் ஃபார் லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம். அது இல்லாம வந்து உங்களால நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு வந்து ஸ்கேல் பண்ணி கொண்டு போக முடியும்ன்றத தான் சொல்ல எக்ஸாக்ட்லி, வர்றீங்க. எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே. ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் பிசினஸ வந்து 0 இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமா? ஆஃப் கோர்ஸ். ஓகே. எப்படி? கொஞ்சம் டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன். ஓகே. ஸோ இப்போ தேர் இஸ் அ திங் கால்ட் கிரெடிட் பேஸ்ட் பிஸ்னஸஸ். ம். ஆஸ் இன் இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கேன். ஐ ஆர் மை கிளையண்ட். லெட்ஸ் சே ஐ அம் டூயிங் ஒயிட் லேபிளிங். OEM சர்விசஸ். யா. ம். ஸோ யூர் கம்மிங் டு மீ ஆஸ்கிங் லைக் இந்த மாதிரி மை கம்பெனி இஸ் லெட்ஸ் சே ஏபிசி கம்பெனி அண்ட் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் யுவர் ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்குறீங்க. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வில் பி சைனிங் என்ஓசி அந்த மாதிரி தட் பேப்பர் ஒர்க்ஸ் வில் கோ. பட் ஒயிட் லேபிளிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வில் பி ஹேவிங் அ ஐ மீன் கிரெடிட் டைம் ஆஃப் 45 days. ஓகே. சம் கம்பெனிஸ் வில் கிவ் தட் லெகசி. ஸோ யூ ஆர் சேயிங் இன்வாய்ஸ் ஜெனரேட் பண்ண டைம்ல இருந்து 45 45 days. டேஸ் இல்ல இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யா டிபெண்ட் ஆன் த கம்பெனிஸ். டாக்ஸ். எக்ஸாக்ட்லி. 45 டேஸ்லேருந்து 90 டேஸ் வரைக்கும் கூட போலாம். யா. பட் அந்த டைம் பீரியடுக்குள்ள நீங்க வாங்குன அந்த ப்ராடக்ட்டை ப்ராடக்ட்ட வந்து நீங்கள் உங்களோட செல் பண்ணணும். பிராண்ட போட்டு வித்து யூ அத ஹேவ் டு ரீபே தெம். அந்த யா. பணத்த மேக் பண்ணி அவங்களுக்கு ரீபே பண்ணணும். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அந்த ஆஹா. கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா, அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன். இது வந்து ஆக்சுவலி பெரிய ரிஸ்க் தான் ஃபார் யா, அ யா, 20 யா, இயர் யா. ஓல்ட் கிட். பட் யா. ரிஸ்க் எடுத்தா தான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு போ முடியும். எக்ஸாக்ட்லி. ம். ஓகே. நீங்க ஸ்பைசம் ஆரம்பிச்ச ஸ்டார்ட்டிங் ஸ்டேஜ்ல உங்களோட பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்ச்னா என்ன சொல்லுவீங்க? பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்சுனா லைக் ஐ ஹேவ் நோ பேக்கப்ஸ். ஆஹா. ஆஸ் இன் லைக் ஐ வாஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரினர் இன் மை ஹோல் சர்க்கிள். ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளாக இருக்கட்டும், இல்லைனா மை ஃபேமிலி சர்க்கிளாக இருக்கட்டும். ஐ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு பாப் இன்டு திஸ். ஓகே. ஸோ ஐ ஹேவ் நோ ஒன். இப்போ நீங்க ஸ்டக் ஆயிட்டேன்னா, ஐ ஹேவ் டு டேக் மை ஓன் டைம் அண்ட் ஃபிகர் அவுட் வாட் ஹேப்பன். ஸோ ம்ஹ்ம். அதுக்கே ஒரு 2 to 3 வீக்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே போயிடும். ஐ கெட் இட். பட் யப். அந்த டைம்ல கூட யாராவது பேக் சப்போர்ட்டர் இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு 2 to 3 ஹார்ஸ்லயே போயிடும். ம். அந்த வொர்க் வந்துட்டு வில் பி கம்மிங் ஐ மீன் எப்படி சொல்ல, திருப்பி ஹாப் இன் பண்ணிக்கலாம். பண்ணியிருக்கலாம் 2 to 3 ஹார்ஸ்லயே. பட் இப்போ வந்துட்டு தட் டைம் ஐ டோன்ட் ஹேவ் தட் மச் அவ்வளோ அந்த சப்போர்ட். பேக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் சப்போர்ட் அந்த சப்போர்ட்டும் அளவுக்கு இல்ல. இல்ல. ஆஹா. ஸோ தட் வாஸ் மை பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச். ஏன்னா ஸ்டார்ட்டிங் எ ஓன் பிராண்ட் ம்ஹ்ம். without anyone's guidance, and you have to make sure that the brand's name is not damaged in any way, whether it's in the paperwork, quality, procurement, anything. ம். Let's take anything. Yeah, it could be Yeah. anything. ம். I don't want someone to come in and say like இந்த மாதிரி நீங்க இந்த லைசன்ஸ் வாங்கலன்னு சொல்லிட்டு. ம். So I have to do my own R&D saying that ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிக்கு என்ன சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் தேவைப்படுது, ம். என்னென்ன குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் தேவைப்படுது சொல்லிட்டு ஐ ஹவ் டு கெட் மை ஓன் நாலேஜ் த்ரூ யப். த்ரூ வேரியஸ் தட் இப்போ ஆன்லைன்ல நிறைய எடுத்துக்கலாமே வெப்சைட்ஸ் இஸ் தேர். கரெக்ட். யா. ஆ, இப்போ நீங்க சொல்லும்போது தான் எனக்கு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. என்னன்னா, இந்த டெக்னிக்கல் டெர்ம்ஸ் இல்ல பிசினஸ் டெக்னிக்கல் டெர்ம்ஸ் எல்லாமே கேட்டா, இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் என்னமோ பெரிய காம்ப்ளெக்ஸான வேர்ட்ஸ்ன்னு நெனச்சுக்கிறாங்க. ராக்கெட் சயன்ஸ்ன்னு நெனச்சுக்கிறாங்க லிட்டரலா அத. லெட்ஸ் ம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட் ரிசர்ச்சா இருக்கட்டும், ஆ ஆ ஆ கோ டூ மார்க்கெட் ஃபிட்டா இருக்கட்டும், ஆ இல்ல உங்களோட என்ன சொல்றது, ப்ராடக்ட்ட வந்து அனலைஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், கஸ்டமர்ஸ்ட்டேருந்து இந்த ஃபீட்பேக் வாங்கி ஐட்ரேட் பண்றதா இருக்கட்டும். ம் இதெல்லாம் வந்து அவங்க எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம்? லெட்ஸ் கோ வித் மார்க்கெட் ரிசர்ச். ம் இல்ல ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறாங்க. உங்களோட ஃபீல்ட்லேருந்து ம் 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 சொல்லுங்க. ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறாங்க. வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தே ஷுட் டூ பிஃபோர் ஸ்டார்ட்டிங் அ ஸ்டார்ட் அப்? யா. ஸோ பிளான். ம். வடிவேல் சொல்ற மாதிரி எதனா பிளான் பண்ணி தான் போகணும்னு சொல்லுவார்ல. ஆமா. சேம் சேம் ஹேப்பன்ஸ் எவ்ரி ஃபீல்ட். ஆஹா. ஓகே. ஸோ மேக் எ குட் பிளான். யப். பிளான் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் லுக் இன்டு த லீகல் ஒர்க்ஸ். ம்ஹ்ம். லீகல் ஒர்க்ஸ்னா இந்த மாதிரி லைசென்சிங் ஆர் லெட்ஸ் சே வாட் ஆர் தி பேப்பர் ஒர்க்ஸ் தட் யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி. லெட் இட் பி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கட்டும் எனிதிங். அண்ட் ஆல்சோ மேக் ஷூர் லைக் நீங்கள் எந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இறங்க போகிறீங்க. பார்ட்னர்ஷிப்பில் இறங்க போகிறீங்களா, இல்லை லிமிட்டெட் கம்பெனியில் இறங்க போகிறீங்களா. ம்.
தட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அப் டு யூ. ஆர் நீங்க ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பா ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்களா? அ சாரி டு இன்டரப்ட். நீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு போயிட்டீங்கன்னு நெனைக்கிறேன். நான் வந்து ஐடியா வேலிடேஷன் ஸ்டேஜும், மார்க்கெட் ரிசர்ச் ஸ்டேஜும் பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து என்ட்ட ஐடியா இருக்கு. இது வந்து உண்மையிலேயே மார்க்கெட்ல பேருமா அப்படின்றதுக்காக வந்து ஓகே, பண்ற ரிசர்ச் எல்லாம் நம்ம வந்து ஓகே. ஸ்டார்ட்டிங்ல பண்ணுவோம்ல. ஆ, ஆ, ஆ. அத பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா தட்ஸ் வேர் பீப்பிள் ம், ம், ஸ்டக் ம். ஆயிடுவாங்க. அத எதுவுமே பண்ணாம டைரக்ட்டா நானும் பிசினஸ்ல குதிக்கிறேன் ம், அப்படின்ட்டு ம், போயிட்டு, ம். என்ன சொல்றது 3 மாசம், 6 மாசத்துல குளோஸ் பண்ணிட்டு போன நெறைய ம், கம்பெனிஸ ம், ம், பார்த்துருக்கேன். ம், ஸோ ம். அதனால கேட்கிறேன். வேற ஓகே. ஒண்ணும் இல்ல. ம். நோ அந் அ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க அப்புட்ன்னா, யூ ஷுட் அ நோ கோ இன்டூ த ரியல் வேர்ல்ட். ம். ஓகே. அப்சர்வ் திங்ஸ். ஒரு இதுக்கு ப்ராட் பேஸ்ட் கம்பெனி போறீங்க அப்டின்னா, லெட்ஸ் சே லைக் ஐ செல் ஸ்க்ரூ டிரைவர்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஐ ஹேவ் டூ கோ டூ எவரி ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர் அண்ட் சும்மா ஐ ஹேவ் டூ ஆஸ்க் லைக் இந்த மாரி இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் இருக்கா? அந்த மாரி. ஸோ வாட் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரூ டிரைவர்ஸ் தட் யூ ஹேவ்? அது ம். என்ன எம்ஆர்பில குடுத்துட்டுருக்கீங்க? அண்ட் வெரி செல்லிங் இன் த எம்ஆர்பி ஆர் கம்மியா குடுத்துட்டுருக்கீங்களா? அப்படின்றது மாரி. ஏன்னா நீங்க பிரைஸ் தெரிஞ்சுட்டீங்கனாலே, ஹால்ஃப் ஆஃப் யுவர் வொர்க் இஸ் டன். யப். You'll be getting to know like what is your cost and what is your distributors percentage and ம். what is the shop owners percentage எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும். ம். So I just want to suggest to the young people like who's jumping into the business, market research is nothing. Just go out and do your own way. ம்ஹ்ம். ஸோ அவ்வளோதான். அப்ப அந்த டெக்னிக்கல் டெர்ம்ஸ் மேல பெருசா ஃபோக்கஸ் பண்ண வேணாம் நத்திங். அப்படின்றீங்க. டெக்னிக்கல் டேர்ம் இஸ் ஜஸ்ட் a glittery words அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். இட்ஸ் Yeah. இட்ஸ் ஜஸ்ட் கோட்டிங் அவ்வளோதான்னு சொல்ல அவ்வளோதான், வர்றீங்க. அவ்வளோதான். நத்திங். சரி, ஓகே. இப்ப நீங்க கரண்ட்லி எம்பிஏ படிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? ம். அந்த ஜர்னிய பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க. எப்படி போகுது எல்லாம்? Actually, I ம். study in a college called Xavier Institute of Management and Entrepreneurship. ம்ஹ்ம். சென்னையில இருக்கு தட் இஸ். ஓகே. அண்ட் ஆக்சுவலி அந்த காலேஜ் வந்துட்டு ஐம் நாட் ப்ரொமோட்டிங் மை காலேஜ் தோ பட் யப். டு பி ஆனஸ்ட் மை இன்ஸ்டியூட் சப்போர்ட்ஸ் மீ அ லாட். சப்போர்ட்ஸ் ஓகே. ஆண்டர்பனர்ஸ் அ லாட். ம்ஹ்ம். தட்ஸ் அ குட் சைன். அதுவும் இந்த மாரி ஒரு ஐ மீன் எப்படி சொல்ல நெறைய காலேஜ் இந்த மாரி பண்ண பண்ண மாட்டாங்க. இப்படி ஒரு இக்கோசிஸ்டம் மத்த காலேஜஸ்ல வந்து அவ்வளவா இல்லன்னு சொல்ல யாஹ் வர்றீங்களா? மத்த ஆ. காலேஜஸ்ல இல்ல. ம்ஹ்ம். தே வாண்ட் டு ஐ மீன் தே ஹேவ் டு சப்போர்ட் த ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆக்சுவலி. ம். Okay. Even though governments are supporting entrepreneurs, but uh, colleges have to also have to support these entrepreneurs. ம்ஹ்ம். Let's say Libava இருக்கட்டும், they are having their own incubation, forum is there. யா. So there are many colleges, and like the same way, என் my நம்பர் ஆஃப் college காலேஜஸ். supports யா. me a lot in a huge way. As in like இப்போ ஏதாவது மீட்டிங் இருக்கு அப்படின்னா, they'll allow me. They'll be like, okay, I'll give you OD, go there, attend and come back and show me the evidence that you went there. அவ்வளோதான். ம்ஹ்ம். Nothing is there. ஸோ அந்த லிபர்ட்டி வந்து உங்களுக்கு குடுத்தாங்கன்னு லிபர்ட்டி சொல்ல வர்றீங்க. லிபர்ட்டி ரொம்ப இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ இப்ப ம்ஹ்ம். சொன்னீங்கல்ல டெக்னிக்கல் டெர்ம்ஸ். ம். ஸோ அதெல்லாம் நெறைய கத்துக்கிட்டாங்க டு பி ஓகே. ஹானஸ்ட். பட் ஆஹ. இட்ஸ் ஆஸ் ஐ செட் பிஃபோர் இட்ஸ் a glittery words அவ்வளோதான். அவ்வளோதான். ஆஹ. யாஹ்! சரி, இப்ப எம்பிஏ படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்றதுனால கேட்கிறேன். ம், ஆ ஒரு 25 இயர் ஓல்ட் ம், பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, ம், எம்பிஏ படிச்சு தான் ஆவணும் அப்படின்ட்டு எதுனா வந்து அவசியம் இருக்கா? ஜென்ரலா கேட்கிறேன். நெறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஒரு கன்ஃப்யூஷன் இருக்கும். நான் ம், இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டேன். எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு. ம். நான் இத ஆரம்பிக்கட்டா? இல்ல இப்ப எம்பிஏ படிச்சுட்டு வந்துட்டு தியரட்டிக்கல் நாலேட்ஜ வச்சு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணட்டா? அப்படின்னு இல்ல, இல்ல. கேட்கிறவங்களும் நெறைய அப்படிலாம் பேர் எதுவுமே இருக்காங்க. இல்ல. ஆ. எதுவுமே இல்ல. அஹ. நான் எதுக்கு ஆரம்பிச்சேன்னா, சொன்னேன் தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இன்கிரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கரெக்ட். சொல்லிட்டு. ஸோ மை வே ஆஃப் இன்கிரீசிங் மை கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இஸ் லேர்னிங் எம்பிஏ. ம்ஹ்ம். அவ்வளோதான். ஸோ அதனால என்னோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் இன்கிரீஸ் பண்றதுக்காக ஐ லேர்ன்ட் எம்பிஏ. அதுக்கு நீ எம்பிஏ பண்ணா தான் பிசினஸ் பண்ண முடியும்னா, தேர் இஸ் நத்திங். அந்த மாரி ம். எதுவுமே கிடையாது. தட்ஸ் கரெக்ட், மித் கரெக்ட். ஆக்சுவலி. ஆமா. அது ஒரு மித்து தான். கண்டிப்பா. யாஹ்! ஏன்னா எம்பிஏ வந்து படிச்சா வந்து நீங்க வந்து பிசினஸ் வந்து ஃபுல்லா ரன் பண்ற முடியும்லாம் கிடையாது. பிசினஸ் ரன் பண்றது வந்து நீங்க ஒரு 3 வருஷம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ல வந்து ரன் பண்ணி பாருங்களேன். எம்பிஏ படிச்சவன விட 10 மடங்கு அதிகமான நாலேட்ஜ் எக்ஸாக்ட்லி. உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி இருக்கும். ஏன்னா பிராக்டிகல் நாலேட்ஜ் இஸ் வாட் இஸ் நீடட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே ம். தியரட்டிக்கல் நாலேட்ஜ விட. ஓகே. ஸோ ஃபியூச்சர்ல ஸ்பைசம் அண்ட் உங்களோட அந்த மியூசிக்கல் ஜர்னிக்கு வந்து என்னென்ன பிளான்ஸ் வச்சிருக்கீங்க? ஐ மீன் வாட் இஸ் யுவர் ரோட் மேப் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்? I don't believe next 5 years roadmap, to be honest. I'm sorry. ஓகே. தட்ஸ் Okay. ஃபைன். யா. ஆஹா. But I do have future plans. ம்ஹ்ம். Okay. எப்படின்னா வந்துட்டு ஐ வாண்ட் ஸ்பைசம் எப்படி சொல்ல ஐ வாண்ட் டு பிரேக் தட் பேரியர். ஆஸ் இன் லைக் மெனி கம்பெனிஸ் வந்துட்டு தே வாண்ட் ஜம்ப் டு ஹோல் ஸ்பைசஸ் யப். ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் அ ஹியூஜ் ரிஸ்க் இன்வால்வ். Okay. You have to preserve the spices without using any preservatives. So spice we don't use any we don't use any preservatives. Indeed, we use very natural methods. ம்ஹ்ம். Okay. So அது வந்துட்டு like take it as a USP of Spicem. ஓகே. I'd say that. ஆஹா. Okay. So
அண்ட் ஐ வாண்ட் தட் டு பி எப்படி சொல்ல? ஐ வாண்ட் தட் யூசிங் ஆஃப் நான் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இன் த ஃபியூச்சர் டூ. Like, ம்ஹ்ம். I don't want to use any preservatives in the future. And I want to maintain that quality even in the future. ஸோ நான் ப்ரிசர்வேட்டிவ் பிராண்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து இப்போதைக்கு எக்ஸிஸ்டிங்கா மார்க்கெட்ஸ்ல இல்லையா? இல்ல காம்படிட்டர்ஸ்ன்னு சில பேர் இருக்காங்களா? இல்ல காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஹவ் டு யூ டிஃபரன்ஷியேட் ஃப்ரம் யுவர் காம்படிட்டர்ஸ்? Yeah, I don't know how they preserve, to be honest. ஆஹா. But our way of using ம். preservatives is different. ம்ஹ்ம். We don't use any preservatives. That is ஓகே. different actually, ஆஹா. right? Uh, so indeed we do use some methods called sun drying method in spices, and we used to monitor moisture content ம்ஹ்ம். and in regular interval of times. So spice tumbler, you do have that quality as a first thing. So I want that to sustain even in future. ம்ஹ்ம். Like quality comes first and then price. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த திங்ஸ் லைக் சேலரி எவ்ரிதிங் கம்ஸ் Yeah. நெக்ஸ்ட். யா ஏன்னா அண்ட் சாரி டு இன்டரப்ட். நான் இந்த 5 இயர்ஸ் ரோட் மேப் எதுக்கு கேட்டேன்னா, ம், இப்போ வந்து வி ஆல்சோ ஹேட் அ சாட் பிஃபோர் திஸ். ம், நம்ம வந்து உங்களுக்கு வந்து காம்படிட்டர்ஸ் வந்து இப்போ நெறைய பேர் வந்துட்டு ம், இருக்காங்க. ம், நெறைய பேர் ம், வந்து ஸ்பைசஸ்க்குன்னு தனியா பிராண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண ம், ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ம். ஸோ யூ நீட் டு ஐட்ரேட் டு சம்திங்ல. உங்களோட யா யூஎஸ்பின்னு யா ஒண்ணு யா வந்து நீங்க யூ ஷுட் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் அக்கார்டிங் டு த நீட்ஸ் ஆஃப் த பீப்பிள். அப்போ மட்டும் தான் யூ கேன் சர்வைவ் யா இந்த யா யா மார்க்கெட்ல. யா அதனால தான் உங்களோட நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கு ரோட் மேப் கேட்டேனே யா தவிர வேற ஒண்ணும் கிடையாது. as in like procurement there are different types. ம்ஹ்ம். Okay. இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு லுக்கிங் இன்ட்டு மல்டி சோர்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட். ஓகே. இட்ஸ் a சேஃபர் ப்ளே ஆக்சுவலி. ம். எப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ நமக்கு சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறதுனால அந்த குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். செட் பிஃபோர். ஸோ ம். we don't have to compromise in the quality. அதனால we used to procure from multiple sources, okay, with the same quality, and the people who doesn't use any preservatives. Yep. Okay, we want to make sure that that is there அந்த மாதிரி. ம்ஹ்ம். லைக் இப்போ திடீர்னு டிமாண்ட் வந்துட்டு இப்போ தீபாவளி, லெட்ஸ் சே பொங்கல் வருது அப்படின்னா, just want to make sure that we don't run out of stock. Yep. Okay. So every time when you come into the outlet in Thoothukudi or when you go into our website, there will be no out of stock. You want to எப்பயுமே make sure ஸ்டாக்ல that இருக்கும். ம். everything is in stock. அவ்வளோதான். ம்ஹ்ம். ஸோ தட் இஸ் எப்படி சொல்ல, லெட்ஸ் சே ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ், ஒன் ஆஃப் அவர் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஓகே. ஓகே. ஸோ வி ஜஸ்ட் வாண்ட் மேக் ஷூர் தட். அண்ட் இப்போ நீங்கள் ஆஸ்க் த கொஸ்டின் லைக் நெக்ஸ்ட் 5 இயர் பிளான் என்னன்னு கேட்டதுக்கு, வி ஜஸ்ட் வாண்ட் மேக் ஷூர் தட் வி ஹேவிங் மல்டிபிள் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சோர்சஸ். ம்ஹ்ம். அதான் எங்களுக்கு ஸோ இருக்க ஒரு நெக்ஸ்ட் இடத்துல ஒரு. ஷார்டேஜ் ஆனாலும் இன்னொரு இடத்துல வந்து யா யா எடுத்துக்கலாம். யா ஸோ தட் ஷார்டேஜ் இல்லாம இருக்கும் உங்கள்ட்ட. எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே. ஆஹா. கூல். சரி, இப்போ தமிழ்நாட்டுல இருக்க ஈக்கோசிஸ்டம்ஸ் பத்தி ஏதாவது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன். இந்த இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கேன் யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு. இப்போ ம் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பர் நெட்வொர்க்கும், ப்ராப்பர் இன்வெஸ்ட்மென்ட்டும் இல்லாம நெறைய பேர் வந்து ஐடியாஸ வச்சு சுத்திட்டு இருக்காங்க. ம் 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 லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் இருக்கு. இந்த மாரி நெறைய வந்து என்டிட்டீஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல எது வந்து உங்கள பொறுத்தவரைக்கும் நீங்க வந்து பெஸ்ட்டுன்னு நெனைக்கிறீங்க? இது ஒண்ணு சொல்ல முடியாது ஆப்வியஸ்லி. பட் ஓகே ஸ்டில் ஓகே கம்பேரேட்டிவ்லி எது வந்து மோர் லைக்லி டூ பி ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு? ஓகே. நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு சொல்லிடுறேன். ஆ. ஓகே. ஐ வாஸ் இன் தட் ஸ்டேஜ் விச் யூ எக்ஸ்பிளைன் நவ். ம். ஓகே. ஸோ 3 இயர்ஸ் பேக் ஐ ஹேவ் நத்திங். ஐ வாண்ட் ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ். அவ்வளோதான் என் மைண்ட் செட்டில் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. ம்ஹ்ம். ஸோ அந்த டைம் என்ன பண்ணேன்னா, எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹேஸ் அ டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சென்டர். தட்ஸ் கால்ட் டிஐசி. ஆமா. ஓகே. ஸோ வென் யூ ஹேவ் அன் ஐடியா அண்ட் யூ லைக் இஃப் யூ வாண்ட் எனி கைடன்ஸ், நீங்கள் வந்துட்டு டேரெக்டாக அவங்க ஆஃபீஸ் போயிடலாம். தேர்ஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அண்ட் ஆல். யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ இன்டு த ஆஃபீஸ் அண்ட் சே தட் இந்த மாதிரி ஐ ஹேவ் அன் ஐடியா. ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ நெக்ஸ்ட். அவ்வளோதான். ம்ஹ்ம். Just ask the simple questions. They'll guide you from there. யப். Because government of Tamil Nadu is doing a very tremendous work, I would say. Like, எப்படி சொல்ல? I would இந்த டைம் வந்து இட்ஸ் a very golden time. Okay, to யப். anyone to start a business. So just close your eyes, have your idea, go into the office and say that this is my idea. I want to start a business. I don't know how to do. அவ்வளோதான். And there they'll be having different types of kinds of the schemes are there, and they'll connect to you to the banks, saying that இந்த மாரி இந்த பையன் வந்துட்டு இந்த ஐடியா எடுத்துட்டு வந்தான், and he's having a good idea. Of course you'll be going to several interview process there, but they'll say that இந்த மாரி இந்த பையன் ஐடியா எடுத்துட்டு வந்திருக்கான், so give the grant to him. ம்ஹ்ம். Because when the government says give the grant to him, to the bank, they have to give the ஆப்வியஸ்லி grant. தேல் ஹேவ் டு லிசன் Yeah, டு you ஹிம். don't have to give any collateral. ம். That's a very good thing. ஆமா. And ம். also you'll be getting a subsidy of 25 to 30%. That ம்ஹ்ம். depends upon the schemes that you have. நான் ஒவ்வொரு
கேஸ்ட் கேட்டகரிஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஸ்கீம் இருக்கு. அண்ட் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் பிசினஸஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. ஸோ they'll கைட் யூ ஃப்ரம் தேர். ஜஸ்ட் கோ. எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹேஸ் தமிழ்நாடு பீப்பிளுக்கு சொல்றேன். எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லயுமே தேர் சென்டர். கோ தேர், பிங் யுவர் ஐடியாஸ் அண்ட் ஆஸ்க் தெம் வாட் டு டூ. அவ்வளோதான். ஏன்னா டிஐசி இருக்குன்னே நெறைய பேர் தெரியாம தெரியாது. இன்னும் இருக்காங்க. தமிழ்ல இட் வில் பி கால்ட் அஸ் மாவட்ட தொழில் மையம். மாவட்ட தொழில் மையம் கைஸ். Yeah. ஸோ கோ தேர் ஆஹா. அண்ட் பி அன் ஆண்டர்பிரினர். அவ்வளோதான். ஆல்ரைட் தென். ஸோ கடைசியா ஒரு கொஸ்டின் ஓட முடிச்சுக்கலாம். ம். த ஃபியூச்சர் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு உங்களோட லாஸ்ட் அட்வைஸ் என்ன? டோன்ட் கிவ் அப். அவ்வளோதான். Alright then. Thanks for your time. It was nice having a chat with you, தேங்க் யூ Karthik. ஆண்டோ. தேங்க் யூ. Thank you. Yeah, so thanks guys. Thanks for watching this video. And இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. And until next time, go out and keep building things, guys. Thank you. Thank you. தேங்க் யூ.